So how do you feel before the game No, against ciężko England? na to pytanie odpowiedzieć, bo jakby do każdego meczu trzeba się przygotować inaczej. Jak jesteśmy, gramy z drużyną teoretycznie wyżej notowaną od nas, no to wiadomo, ten plan będzie inny niż na przykład w takich meczach z San Marino czy Albanią, gdzie teoretycznie jesteśmy faworytami i musimy prowadzić grę i zdobywać bramki, stworzyć sytuację. No a na pewno ten mecz z Anglią będzie wyglądał trochę inaczej. Wiemy jakby jaką drużyną jest Anglia, jest to wicemistrz Europy, więc wiemy jaką mają jakość i myślę, że też inaczej podejdziemy do tego spotkania. Przede wszystkim musimy wyjść, tak mi się wydaje, bardzo zdyscyplinowani w defensywie i to na pewno będzie kluczem, żeby osiągnąć dobry wynik. Dzień dobry, Łukasz Kowalski, Świat Sportu. Rok temu debiutował Pan w seniorskiej reprezentacji Polski i po 12 miesiącach będzie Pan jednym z liderów polskiej kadry w arcyważnym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Czy spodziewał się Pan tak szybkiego awansu w hierarchii polskiej reprezentacji? No, jakby cały czas pracowałem na to i cały czas starałem się dawać gdzieś sygnały, grać dobre mecze w reprezentacji i w klubie, żeby dawać gdzieś trenerowi cały czas sygnał, że jestem gotowy na to, żeby odgrywać taką rolę w tej reprezentacji. Więc nie jestem zaskoczony tym, że to się tak potoczyło, bo mówię, no, ja na to ciężko pracowałem, żeby w takich meczach, w tak ważnych meczach odgrywać właśnie taką rolę. Marek Ignasiewicz, TVP Info. Kuba, ja mam takie pytanie. Zapytam wprost, czy remis w meczu z Anglią będzie dla Was dobrym wynikiem, czy nastawiacie się na zwycięstwo? No zawsze nastawiamy się na zwycięstwo, a to, czy remis będzie dobrym wynikiem, to myślę, że to powiemy po meczu i to będzie zależało od przebiegu tego spotkania, no bo to spotkanie może się różnie potoczyć i myślę, że gdzieś właśnie po meczu ocenimy, czy ten punkt, czy to zwycięstwo, no wiadomo, zwycięstwo będzie super, ale po meczu myślę, że trzeba wtedy pomyśleć o tym, czy ten punkt z przebiegu spotkania będzie dla nas dobry. Wiadomo, że walczymy o pełną pulę, no bo czujemy na pewno oddech Węgrów i Albanii gdzieś za nami i musimy, wiadomo, punktować jak najwięcej, żeby przede wszystkim zakwalifikować się do baraży, a przy dobrym wyniku, przy okazji zwycięstwa z Anglikami, no to na pewno będziemy gdzieś też starali się atakować to pierwsze miejsce. Sport. Dzień dobry, Kuba. Ja chciałem spytać się Ciebie, na ile Ty w Twoich oczach, Twoim zdaniem, zmieniłeś się od tego marcowego meczu z Anglią. Nie mówię o samym golu, ale mam na myśli to, że i w klubie już troszeczkę Twoja pozycja się zmieniła i jeżeli chodzi o hierarchię w drużynie, no i to Twoja pozycja na boisku, także w trakcie meczu. Na ile jesteś innym zawodnikiem, nie wiem, bardziej świadomym, gdzie się najbardziej rozwinąłeś Twoim zdaniem? No, myślę, że wiele jakoś się piłkarsko nie zmieniłem, no bo niewiele czasu, pół roku minęło od tego spotkania z Anglikami. Faktycznie może zagrałem trochę więcej spotkań w lidze angielskiej, wiadomo, gdzieś też ta liga trochę kształtuje mnie jako zawodnika i myślę, że jakoś wiele się nie zmieniłem pod względem takim czysto piłkarskim. Wiadomo, też cały czas staram się budować tą swoją pozycję w klubie i tak samo w reprezentacji, więc myślę, że jestem też jeszcze młodym zawodnikiem i cały czas się rozwijam, więc jeszcze też na pewno dużo przede mną. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Kuba, takie pytanie, jak zmieniła się atmosfera w drużynie po tych dwóch zwycięstwach? W sumie 11 goli, to na pewno zawsze wpływa jakoś pozytywnie na drużynę. Powiedz, jak wy na to zareagowaliście? I właśnie, czy jakiś zakład z klubowymi kolegami był o ten mecz z Anglią? No nie, zakładu żadnego nie było. No, bardzo myślę, że poważnie podchodzimy do tego spotkania, bo wiemy, jaka jest stawka tego meczu. A co do tych poprzednich spotkań, no to na pewno to było naszym obowiązkiem, żeby te spotkania wygrać i przede wszystkim, żeby zdobyć w tych spotkaniach jak najwięcej bramek, no bo wiemy, że te bramki później będą się liczyć w kontekście awansu, więc myślę, że to było najważniejsze. No i też to na pewno buduje gdzieś tam pewność siebie, że tych bramek udało się nastrzelać sporo.
I że już tych bramek w tych eliminacjach mamy 18 z tego co pamiętam, więc to na pewno napawa dużym optymizmem. No i tyle. Dawid Szymczak, Sport.pl. Panie Jakubie, mówił pan o celach całej drużyny, ale zastanawiam się, czy pan może krótko scharakteryzować to, jakie pan będzie miał zadania na ten mecz i czy znajdzie się tam miejsce na takie podania jak przeciwko San Marino, te przeszywające, wprowadzające kolegów w pole karne, czy to wynikało, czy przeciwko Anglii też się da przynajmniej raz, dwa w meczu tak podać, czy to wynikało w dużej mierze z tego, jak San Marino było zorganizowane, bo wiemy, że Anglia zorganizowana będzie lepiej, tego miejsca będzie mniej. Czy pan jest w stanie takie piłki jeszcze zagrać przeciwko Anglii? No na pewno to, co też pan powiedział, że Anglia jednak w defensywie będzie dużo bardziej zorganizowana i trudniej będzie takie piłki zagrywać, no bo nie ma co ukrywać, że praktycznie każda, może co druga taka prostopadła piłka San Marino kończyła się bramką. No a trzeba się nastawić na to, że z Anglią może być w ogóle kilka takich sytuacji, 2-3 w meczu, żeby takie piłki posłać, żeby stworzyć sobie taką sytuację gdzieś pod bramką, no bo jednak no, nie ma co ukrywać, no Anglia jest taką drużyną tak dobrze zorganizowaną i w obronie, i w ataku, że no mówię, no to będzie bardzo ciężkie spotkanie, ale myślę, że na pewno stać nas na to, żeby kilka tych sytuacji sobie stworzyć, a też patrząc na to, w jakiej formie są nasi napastnicy, no to myślę, że na pewno jesteśmy w stanie coś strzelić. Zapraszamy teraz do zadawania pytań selekcjonerowi. Proszę, Adrian. Dzień dobry, trenerze. Adrian Mielnik, TVN24. Będę miał dwa pytania. Pierwsze zapytam o Piotra Zielińskiego, bo tutaj Jakub Moder powiedział, że jutro go, rozumiem, że zabraknie. Czy on jutro nie zagra, czy ta walka z czasem niestety nie udała się, czy jednak wybiegnie od pierwszej minuty, ewentualnie pojawi się w drugiej połowie? To pierwsze pytanie. Dziękuję. No, he will not be involved on the game. It's not ready to do it, so that it will be out. Okay, dziękuję. I drugie pytanie odnośnie, przed chwilą odbyła się konferencja reprezentacji Anglii i trener Gareth Southgate powiedział, że obawia się Roberta Lewandowskiego, że zamierza podwoić tutaj krycie naszego najlepszego napastnika i przy okazji również powiedział o tym, że Polska teraz jest w lepszej dyspozycji fizycznej niż była chociażby w meczach marcowych. Jak tutaj trener oceni właśnie przygotowanie naszej drużyny do jutrzejszego, no, można powiedzieć, najważniejszego meczu w tych eliminacjach. If Gareth he said that, it's probably because he goes to change slightly the approach of the game. He made it against us in Wembley regarding the system, because he can change. Sometimes he play with the 3 center backs, other times only with the 2, like he made it against us. He made it also against Hungary. That is something he used. Something we are prepared for that. Saying that, the predictions, it could be 3 center backs, something also we are, we know it can happen. What we made in Wembley, it was really good for the third game with the new ideas, especially in the second half. If you remember, our first half, he shows a good number of players a little bit with afraid, or the approach of the game was something I would like to see always in my teams to have it. And this is a key aspect also for tomorrow's match. It means we need to defend the less as possible, closer to our goal. And this happens in the second half. We create a good number of opportunities to score goals. One, it was from Moder, and we create other chances because we are much more close. We create them, some difficulties is something we want to do it. Of course, we know England, you have key players. They can play short and long. We need to be prepared for this intensity. Their players, they are used to play in the best league in England with high tempo, with high intensity, also in international level.
where they can maintain a good level of performance tactically and with also intensity. For that, it's something to us also to keep maintaining this mentality, like we have been showing in the most of the games. We are more and more close for what I want to see in our team, because it's something. It's evident. The players believe, they understand what needs to be done, and hopefully tomorrow with more difficulties than the previous game, we go to have success in the most of the actions we go to do it. Jan Kałucki, Kanal Plus Sport. Ja również mam dwa pytania. Panie trenerze, co jest w tej chwili takim największym problemem, a właściwie, problemem, a właściwie wyzwaniem przed jutrzejszym meczem? To, że nasza drużyna traci gole z niemal każdą drużyną, z którą do tej pory zagraliśmy, czy to, o czym pan wspomina od kilku dni, że nasza ekipa jest niemalże uzależniona od Roberta Lewandowskiego? Look, conceding goals, it's parts of the game also as well. It's the way you want to see. It's the way you want to see the point, because you are focused and conceding goals. And normally, since the day one I arrive here, we are focused to score goals, and we score lots of goals. For that, to win matches, we need to score more than our opponents, and we are able to do that. It's one of our positions, or the main positions. It's our attacking. From the day one, when I arrive here, I told you, it's something we go to work. It's to feed our attacking, because we have a good number of players that can make difference. Of course, Robert, it's a key player. It's very special, like Messi for Argentina or Ronaldo, Cristiano for Portugal. Also for their clubs, they are special. They are important, because it's not only Robert, it's important here. We saw it also last season with his club. In the key moment when they don't win also as well. For that, they are special. And this is something we need to understand them. But they don't do the things alone. And these players, these special players, they understand they need to relate in their teammates. They need to push positively their teammates. But with the energy of a player like Robert, we could make a big difference, because each one he make difference. In England, we was very competitive. Like Modari said, without him, this is something we want to be. For that, we know it's very special. We know it could make a big difference. But the team is growing, and it giving the chance to Robert to be always very special and make the difference. And hopefully tomorrow we do it. We cannot forget, for example, like I spoke before about our strikers, Milik and Piona. They are two strikers key for us. Hopefully, in these days, Adam, you have been making also a big difference, a big impact. It's in good shape. Karol, with the speed, with this capacity to hold the ball, velocity, working for the team without the ball, it's also really important in our process. For that, it's something he gives us the idea to be positive. We are in a good way. We want to achieve the goal, a good number, the opponent's goal, the most we can, and to be much more effective. For example, we was in the European, in group phase, we create a good number of opportunities. We don't was so effective. We struggling with some key moments when we don't have the ball, but we could score more goals. And against Albania, we saw it, this effectiveness, because we need to know it, we need to have it, especially against teams like England, where the game it could be very balanced. And you know the effectiveness, it can make a big impact of the final result. And hopefully we could do it the same than Albania. We have 6 opportunities, we score 5 goals, and we won 4-1.
Dziękuję bardzo. Jeszcze mam jedno takie pytanie, trochę pół żartem, pół serio, bo dla nas mecze z Anglikami są zawsze bardzo wyjątkowe i mam pytanie, czy dla pana również, biorąc pod uwagę, że pan jako piłkarz, z tego co mi się wydaje, nigdy z Anglią nie wygrał, a nawet mierzył się przeciwko Garethowi Southgate'owi. Czy jest w panu też jakaś taka nutka wyjątkowości w tym jutrzejszym meczu? Dziękuję. It's always very special to compete against good colleagues, top colleagues. He's doing really well, and with top players. It's always very special because it gives us the opportunities to keep develop our mind process, the way we analyze our opponents. The way we dictate the strategy for a game, the way we read the game to make decisions, to looking to anticipate all the time the opponents. For that, it's challenge the best. It gives us always the opportunity to grow, and this is a very special moment for us, for me, for the players, for our fans, and I'm really positive. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Jeszcze kontynuując ten temat, bo w Polsce przez wiele lat wspominamy mecz na Wembley, taki mecz założycielski dla naszej reprezentacji. Pan będzie chciał pisać zupełnie nową historię w meczach z Anglią, czy odnosząc się do tej naszej starej historii, która zawsze przy meczach z Anglią jest przywoływana? Chciałem jeszcze zapytać o sytuację zdrowotną. Czy jeszcze jakieś kontuzje i jak wygląda sytuacja z Bartoszem Bereszyńskim? Okay, we want to write another chapter in the football because the football gives us the opportunity to write new ones because we have always a game ahead of us. And we was very close already in Wembley in March to do that. But I think we write already something in that game. A team, especially in the second half, it provoked lots of mistakes to England, to our opponents. A team with lots of courage, looking to defend the 90 minutes, and hopefully we have one transition or one counter-attack and we can score a goal and win the match. I think we are already writing a new chapter in the history of the Polish football. It's a team, you have the mentality to win every game, face each opponent in the same way, thinking to win, with lots of ambition and courage. And hopefully tomorrow, the end of the match, or it means the results, reinforce everything what is all our mentality, because it will be tomorrow like that, and hopefully the result it dictates positively for us. Regarding to the last question, Beres will not be involved in the game tomorrow because he don't feel comfortable to deliver high performance. It will be a request for tomorrow's match. Lots of sprints, lots of power, lots of fresh mind to do the decisions, and he don't feel comfortable with that. For that, it's him and Zelinski. They will not be involved on the game. Dzień dobry panie trenerze, Marek Ignasiewicz, TVP Info. Panie trenerze, w meczach z Albanią i z San Marino byliśmy faworytem. Można było się spodziewać, że będziemy mieli przewagę, że będziemy chcieli dominować od pierwszej do ostatniej minuty meczu. Wiadomo, że z Anglikami będzie wyglądało to trochę inaczej. To Anglicy są tutaj faworytem. A moje pytanie jest takie, jak zmieni się nastawienie naszego zespołu w meczu z Anglią w porównaniu do spotkań z Albanią i z San Marino? Czy cofniemy się pod własną bramkę, przyjmiemy Anglików na własnej połowie i będziemy czekać na kontrataki, czy wręcz przeciwnie? Czy będzie pan chciał zaskoczyć naszych najbliższych rywali i spróbować zagrać inaczej, zagrać otwarcie? I already answered this question. I think, and I will repeat it, the mentality I want to see in our team
and the approach we want to have in the face the team they don't have the ball. It's not to waiting for opponents. It's to put opponents under pressure, and with creating that difficulties where we could be much more closer to their goal than in our goal. It will not happen during the 90 minutes because England have quality players. They can alternate the short game and the long game. They are quite quick. They have skills, individuality for 1v1. For that, we need to be in our best shape to perform really well. We know it, we have moments we need to drop our block, but the key aspect for tomorrow's match is to pass the less time as possible close to our goal, defensively. Of course, we are strong also on that, much stronger, and we saw it against Albania. I never said we was the favorite against Albania because I identify our opponent, Albania, as a team comparing to us very balanced, very difficult to beat because defensively it's very compact. In my opinion, more compact than Hungary, with players strongly good and also with clear ideas. And he pushes, especially in the first half, many times to close to our goal. But it was our mentality. It changed the process and the corrections in the half time to becoming much more stronger during all the second part. And like I said previous also, it's something we are better and better and better, and hopefully we could do it tomorrow again. It's defectiveness. It's I think we feel, we breathe confidence. The mentality is there, we understand. For that, it brings confidence to the process. And in case we have opportunities, because we got to have it, being effectiveness, it can make a big difference, a big impact in the final result. And hopefully tomorrow we could be. Dawid Szymczak, Sport.pl. Panie trenerze, 10 meczów za panem. To jest taki niezły moment też na podsumowanie. Chciałbym zapytać, z czego pan jest najbardziej zadowolony po tym czasie pracy, a co pana najbardziej martwi i wymaga najszybszej korekty, najszybszej zmiany, poprawy? Dziękuję. We spoke already about that. Comparing to Gareth, my colleague, from 10 to 59, big difference. Comparing to Gareth, all these players, the players they play in the first 11, the players they will be in the bench, they play all them in Premier, in top clubs and playing. It's not the same than us. For that 10 games, what we have been doing together, I think he have been seeing a great development. And we have also the unlucky part to don't have all our players at the same time fit to perform well, where we can maintain some routines where could make a big impact in each game. For that, I know mistakes is part of the process, especially individual mistakes. It's something we want to becoming better. I think defensively, regarding the collective way, we are doing much better. We are really strong on that. We need to be stronger in the individuality actions, especially in our defensive transitions. When the moment we lose the ball, we need to be much more strong in the decision on that. I think we have big room to growing in our build-it up, especially from our back with our middles. When we have certain players on the pitch, they have much mobility, understanding of the timing and the space, and the capacity also to jump opponents like Zelinski, also with his back and the pressure, and to find out space up front and create difficulties to opponents. We're becoming stronger, but we have other players, they will have and the team requests another dynamics, to be effective on the result. And this is something we could do it, and we are very positive
we could do it tomorrow again. Ostatnie 2 pytania, proszę, Przemek i Adrian. Dzień dobry, panie trenerze, Przemysław Langier-Gol.pl. Czy któryś z piłkarzy urzekł pana w tych treningach, na tym zgrupowaniu oraz w 2 meczach do tego stopnia, że wcześniej nie było to takie oczywiste, ale jednak zdecyduje się pan go wystawić w pierwszym składzie w meczu z Anglią? I jeśli tak, czy jest to Karol Linetti? I think the biggest impression, and you guys, you love it always, statistics and, you know, keep it all these kind of things. I think the biggest impact is something I expect because it's in a really good moment. For that we call him, and he have been making a difference. It's Adam Buksa. It's without doubts. He will play probably in the beginning or during the match. All the 3 strikers will be request for tomorrow match from beginning and during the match. I think him. It was the player who make the most biggest impact. With Karol Linetti. In March, I could not call him because he came from COVID and done training with the team. He arrived to the European competition physically still with some difficulties. We managed to help him, to support him, to have a good impact. He arrives in this call outstanding, in my opinion. One of the best midfielders. He arrives with performing with physically. We took a decision, a different decision against Albania because the Albania match he requests a different type of football. He requests not playing too short because they was too aggressive. And their defensive line is too high. For that, we need to have players who could have impact up front. For that, we took a decisions with Frankowski as a playmaker. But Karol, it's a top player and probably have a chance to, probably not. He will play during the match because also as a midfielders, we will request intensity from the beginning till the end of the match without the ball, but also good quality with the ball. And Karol, it's player he loves to play. He are used to also to play at to this level, and he will have a big impact on tomorrow match. Adrian, proszę. I na końcu ostatnie pytanie. Chciałem jeszcze zapytać o tutaj kibiców naszych, jak właśnie trener ocenia kibiców, bo jednak brytyjscy dziennikarze i też było pytanie do Garetha Southgate'a o to, co wydarzyło się chociażby na Węgrzech, kiedy Anglicy wygrali 4-0. Kibice węgierscy nie byli zadowoleni, rzucali kubkami, rzucali również różne wyzwiska, obelgi w kierunku piłkarzy angielskich. No i też właśnie tutaj dziennikarze brytyjscy mówią o tym, że może dojść do podobnych scen w Polsce, ale to, co widzieliśmy od wielu lat, takich scen nie ma, więc też jakby trener tutaj wypowiedział się na ten temat. No i też pytanie, czy reprezentacja Polski uklęknie przed meczem, jeżeli wiadomo, że nie, więc jaki tutaj będzie gest pokazany w tym kierunku. Dziękuję. Our Polish national team, our players, I feel really happy to be there and they're proud to be their leaders because what they show me in the daily basis and also on the game, it's something each leader you need to be proud because very respectful all the time. Of course, we live emotions and we have some moments we can go a little bit over of these emotions. But this is part of the game and it's understandable. But I'm really proud. Regarding our fans, I think culturally you know better, you guys, than me. But what I know, I need to pay a big tribute to you guys, because to all our fans, because they always show love for football, passion on football. They want to be involved on the game. They want to pass energy and positively to our players. And this, I'm quite sure tomorrow it will happen. And it gives us an extra 20-30% from the beginning till the end to push us to the final result. And hopefully in the end, everybody it could be really, really proud. Okej. Dziękujemy za udział w konferencji prasowej. Widzimy się jutro. Radek, co jeszcze chciał? Nie. Do
do końca jutrzejszych meczów nie ma możliwości zorganizowanych grup kibiców gości, co oznacza, że federacje pomiędzy sobą się nie dogadują. My nie przekazujemy Federacji Angielskiej biletów na ten mecz, tak samo jak nam Federacja San Marino nie przekazała biletów dla naszych fanów. Ci kibice, którzy byli na stadionie w San Marino, kupili bilety bezpośrednio od Federacji San Marino, a te osoby, które były poza stadionem, one tam po prostu sobie przyszły. Więc to się zmieni. UEFA wczoraj ogłosiła kolejną wersję protokołu swojego i praktycznie od przyszłego tygodnia, od meczów pucharowych, już będzie możliwość podróżowania dla zorganizowanych grup kibiców, o ile nie będzie jakichś wewnętrznych krajowych regulacji w tym zakresie. Także tutaj już będzie możliwość porozumienia się pomiędzy federacjami, więc w teorii nasi kibice będą mogli pojechać na mecz z Albanią, ale to jeszcze musimy oczywiście wszystko ustalić. Nie, na ten moment nie i myślę, że jeszcze długo nie. Okej, dziękujemy. Do zobaczenia.